బ్యాక్. సో మనం ప్రస్తుతం సోను సూద్ తో చిట్ చాట్ లో ఉన్నాం. సో తనకు మించి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. తన హోటల్స్ ని, తన ఇంటిలో ఉన్న ఫ్యామిలీని కూడా పక్కన పెట్టేసి మైగ్రెంట్స్ కోసం, సొసైటీ కోసం సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. పర్సనల్ లైఫ్ ని కూడా కేర్ చేయకుండా తన హెల్త్ ని కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లో పెట్టి మరి. సో తనతో మాట్లాడదాం, ఇంకా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సోను, అనే లైటర్ నోట్, తెలుగులో ఏమన్నా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారా? జస్ట్ మేక్ థింగ్స్ లైట్. Before I go, I'll say some lines from Arundhati or Telugu. I'm difficult to concentrate. There, I speak all my language dialogues in Telugu. I was for Chiranjeevi search with Shiva as a director. I say all my lines, and lot of Telugu films coming. Yes, we love to listen those lines. So, మేము వినాలి అనుకుంటున్నాం. ఏవైనా కొన్ని lines like Arundhati or else something else. Yeah, I remember there was a line in Arundhati which said like, "Pota pota pattuku pota bachchini kai chestuku pota badala gummale." Thank you. Yes, now, thank you so much. Yes, one last question from my side. Now, how do you manage to mouth these lines? As in, Telugu is not by any means an easy language to master, and it's markedly different from a lot of North Indian languages, both in terms of script and in terms of enunciation. So, what are the difficulties that you face? I mean, on a lighter note, so. I don't feel any difficulty from the day one when I did my first film. I've been speaking my language. I try to mother those lines. I understand the feeling of the scene, and it's always important to understand what's the mood of the character. And then lines are, just I would say just numbers. I remember my lines. I practice with my co-stars, and once I get into the character, and when my all the directors say, as soon as the camera they switch on the camera, you're a different person altogether. So I don't know what's the magic of that camera that when it they switch on the camera, I become the character. Whether you're expecting from July or Pasupati from Arundhati or whatever characters I do, everything changes. At the time you don't speak Telugu, is a different language. I understand, I speak, I say my lines, I give my right calls, and everything falls in place. So I think maybe it's the magic of cinema. బట్ మాకు ఇప్పుడు చాలా బాగా అర్థమైంది, రియల్ లైఫ్ లో మీరు చూస్ చేసుకునే క్యారెక్టర్ ని విలనీ షేడ్, నెగటివ్ షేడ్స్ ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చూస్ చేసుకుంటారు. బట్ యు ఆర్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. సో ఆ క్యారెక్టర్ చూసింగ్ అనేది ఎందుకు అలా తీసుకుంటారు? లైక్ చాలా నార్మల్ హీరో ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేయొచ్చు కదా మీరు కూడా. ఎనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? I got many films as a hero in Telugu also, but I always believe that. But you are a real hero right now. Thank you so much. But like I said, whether I do a positive role, whether I do a negative role, I have to entertain people. I have to bring that smile on their face. And all the roles that I take, whether the Puri Jagannath, Tilakam Srinivasa, Kodala Shiva sir, or all the directors that I work with, Srinivasa Srinivasa, Kallariga, all these people, Meher Ramesh, all these people were the best out of me. And they knew that, what's my body language and how I can, model the whole character. And we sit a lot of discussions, we have it. It's not that what's written on the page, we do it. We sit together and we create that character, the whole body language, and then it becomes what you see it. So yeah, I put a lot of homework in that. Okay. Now, taking the same thing what you've said forward, they say that what you start acting becomes your true nature. So how do you stop that from happening? We've seen you in menacing roles, we've seen you in negative roles with shades of comedy, but now here you're absolutely 100% the true blue Indian hero. So how do you prevent your characters from taking over your real life persona? I don't know. There's no formula for that. But like I said, I just on a repeat note, I would say it's just the camera that does the magic. The feel of the studio, the feel of the place, the feel of the camera, and the character once you get into it, it's on there. And once the camera switches off, you're again back to your normal. So I've done almost 100 movies in different languages, from Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, Punjabi, Marathi, Chinese, all things. So I think in all these 18 years of films that I've done, I've learned a trick of the trade, but still nice. Okay, so now how many languages can you speak in? I mean, I'm sure everyone wants to know that. I can. I've done almost 9 to 10 languages at the I understand mostly all the languages. Can we do a mashup right now? On a light. I'll say my mother tongue, Punjabi, I can say if you want.
How much I love Telugu cinema, I'd say that in Punjab, and how much I love Telugu movies. Sure. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਆਈ ਲਵ ਤੇਲਗੂ. Oh, thank you. Thank you. I'm so sure much. all our viewers are going to be delighted, and we have a lot of Punjabi fraternity here. So, and I'm sure they'd be really, really happy to hear, Punjab the Puttar speak in Punjabi. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ పంజాబ్ అనగానే అందరికి సాంగ్స్ గుర్తొస్తాయి సోను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డైలాగ్స్ ఏదైనా ఒక పంజాబీ సాంగ్ పాడతారా మా అందరి కోసం, మీ ఫ్యాన్స్ కోసం? I'm a bad singer, so don't ask me to sing. We can adjust. Sonu, you are a hero. Anything you do is Yes. going to be trending now. Yes. So, yes. Just a few lines. Song, please don't ask me to sing a song. That's the most embarrassing. I'll do something else, but don't ask me to Okay, sing a song. absolutely. That's not a problem. Yeah, thank you, man. Thank you. And now, right now, like I was just talking to you about these people going and all, Yeah. As I'm talking to you, my phone is again buzzing. There are a lot of people going to UP and Bihar, just trying to line up things. Yes, we don't take much time of yours, but I'm eagerly waiting to eat moga. I think maybe viewers కి అర్థం కాకపోయినా you can understand the thing, moga. సో విశాల్ ఖన్నా, మీకోసం ఒక ఫుడ్ ని డెడికేట్ చేసి మీరు పుట్టిన ప్లేస్ కి దాని పేరు పెట్టి, సో అంటే మీ మీద ఉన్న గ్రాటిట్యూడ్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు డిఫరెంట్ వేస్ లో తీర్చుకుంటున్నారు. సో ఇది ఎట్లా అనిపిస్తోంది నిజంగా? ఇట్స్ ఏ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ థింగ్, ఐ కెన్ సే ఇట్. Yeah, it was very special. I belong to a place called Moga in Punjab, and I remember when I just started my career, I used to tell them, people used to ask me, where are you from? I said Moga, and they said, where is Moga? Then I used to explain that, okay, this is close to Ludhiana, you're from Chandigarh, you have to drive this and all. But now after coming to this profession, and a lot of people know that I'm from Moga, so that people know what Moga is. And now with Vikas Khanna, the great guy, great chef, I would say one of the best chefs. Now he's dedicated in that dish called Moga, and I'm sure whenever people will go and they'll eat there in his restaurant Moga, they'll always remember. Yeah. Okay, so I know on the same line. So is this dish going to be a part of the food lineup in one of your hotels or any restaurants that you'd wish to patronize? I will request Vikas to give me the recipe, and I hope we are able to serve that. I think we have a lot more sweet dishes that are going to be coming up in your name, and we are eagerly looking forward to tasting all those desserts. Thank you so much. సోను, అండ్ మీరు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్లు యు ఆర్ కవరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఆర్ సఫరింగ్. ఈ లాక్డౌన్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని, నాట్ ఓన్లీ పీపుల్, మీరు యానిమల్స్, స్ట్రే డాగ్స్ కి, స్ట్రే క్యాట్స్ కూడా ఫీడ్ చేస్తున్నారు కదా. సో దాని మీద ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? లైక్ ఎవ్రీబడి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ పీపుల్, సమ్వన్ నెగ్లెక్టింగ్ ద యానిమల్స్, సమ్వన్ అబాండింగ్ ద యానిమల్స్. ఇంట్లో పెంచుకునే వాటిని కూడా ఈ టైంలో తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద వదిలేస్తున్నారు, వాటిని పెంచలేక కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు వాటి అవసరం లేదు అనుకోని కానీ. సో వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? When everything was normal, restaurants were open, houses were open, people used to throw food and all. So all these stray animals used to get something to eat. But now since everything is shut, they are clueless. Where are they going to get food from? But all thanks to a lot of people in the society, in every city, that they really take care of these stray dogs, cats, animals. And I get so many calls from people that they want to feed them, we don't have the resources. So I provide a lot of food for these animals also, and these guys go and feed them. So which is a good part, and I'm glad that there's someone take care of every part of our planet. Yeah. I mean, as an animal lover, I'm doubly delighted. And now, tracking back to what we've talked about, you said the entire thing of helping people has become a full-time. It's a 24/7 thing. So how is your family taking this? How are you balancing all this? I mean, and in times of lockdowns, we are hearing reports of couples not getting along well. But now I'm sure this cannot happen with a strong support system, be it friends or be it family. So how are you managing all this? Family is a huge support. I would say they are the one who actually motivate you to work hard, and when you're doing your job, your family comes across and they say, do you need any kind of help? Sometimes they make you calls, So yeah, family is actually the real support system which keeps you going, and I tell everyone
no matter which profession you are in, no matter what you're doing in your daily lives. But this is the time to make your family feel special. This is the time to tell them how special they are, because you'll never get so much of time to spend with your loved ones. So make the most out of it. Okay. సోను, మీరు టాలీవుడ్ లో అంటే తెలుగులో చాలా సినిమాలు చేశారు, ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ నే చేశారు. సో మీరు చేస్తున్న ఈ ఎఫర్ట్ అన్నింటికి టాలీవుడ్ నుంచి మీకు వచ్చిన బెస్ట్ రెస్పాన్సెస్ ఏంటి, అసలు ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ ఏంటి? The best response I would say, Arundhati people loved Pashupati, and July's Bittu people loved it. Ek Niranjan, people loved my character. Super, they loved it. And since a lot of things get dubbed in Hindi also, and they come on in the regional channels also. So people have seen all the Telugu films, and they always send me these snapshots, and they love those characters. For those characters, they watch the film again and again. So yeah, they are very special for me, and they are the characters who gave me recognition in Telugu cinema. అంటే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ సర్వీస్ ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికి ఎవరైనా టాలీవుడ్ నుంచి మిమ్మల్ని త్రూ ఫోన్ కానీ త్రూ ట్విట్టర్ కానీ మిమ్మల్ని పర్సనల్లీ అప్రోచ్ అయ్యి మీకు ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదైనా ఉందా? My Twitter, social media timelines are full with lot of fans, lot of friends from Telugu. They feel very proud that what I'm doing it, and whatever. Sometimes they do a lot of things there. I try to organize for them also. Sometimes people are stuck there. They call me, and I try to help them get from there also. So I wish I had a full system where a lot of people could come together and make sure that everyone reaches their home fast. So I think that's what I would try. ఆన్ దిస్ నోట్ ఐ హ్యావ్ టు సే, నిన్నటి నుంచి మంచు మనోజ్ కూడా తను స్టార్ట్ చేశారు. మైగ్రెంట్స్ కి బసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది కూడా తన దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాడు. నౌ యు ఆర్ బికమింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ. And you're becoming a trendsetter even to celebrities. Yes, of course. Thank you so much. You're very kind, and I hope the new generation comes up with that feeling that there's one religion, there's one feeling which is called humanity, that you have to incorporate in your system to help others. So now, taking this forward, if you're not comfortable with this, we'll put it out. Is there any sort of a link that you'd want to people to donate for or anything? I mean, just so that they could assist you in whichever way possible. Is there some place where people could directly help you help others? No, I would just like to say that I've been doing on my own, not to worry, but I would like to tell everyone that whoever wants to help, come forward. Just try to be close to your society, to your watchman, to your vegetable vendor, and I think there is every area needs some kind of help. So just help them. I think it will be something. I would say it has already reached. Sonu, I'm genuinely touched and surprised that you still want to battle it out alone, and you're really not requesting funds from anyone. This is not something that I've ever seen. Yes. I mean, this is an absolute first for me. I am absolutely thoroughly impressed. I am by nature a very cynical person, but I think you've made me a convert. Thanks a lot from my end. I mean, it's a genuine personal thanks that I'm giving you. Thank you so much. Thank you so much. సోను, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఉంది, మనం ఎవరం బయటికి వెళ్ళొద్దు అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఒకళ్ళనొకళ్ళు టచ్ చేస్తేనే వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుందేమో అన్న ఫియర్ అందరిలో ఉంది. మీరు ఇంతమందితో కలుస్తున్నారు, ఇంతమంది మైగ్రెంట్స్తో వెళ్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరితో దగ్గరుండి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మీకు ఎప్పుడు భయం అనిపించలేదా? I'm scared for my family that when I go out, but I really take care of myself. I try to maintain social distancing. I try to do everything, to sanitize, to wear the mask, to wear the gloves, everything I try to do it. And you have to take some kind of risks if you really want to help others. You can't sit at your home with the AC and just, like I say, just speak about someone that everything will be normal. It's not going to be normal if you come out and help them. So I'm doing what I feel comfortable in, and I keep doing that. And it's a great move to take the stigma away from whatever has been happening, and you're taking a lot more risks than a lot of frontline workers. And I come from a family of healthcare professionals, doctors and all, and what you're doing is, I mean, it's you're putting yourself at great risk for a reward for the greater good. And again, you deserve as much salute as any other healthcare frontline workers there. Again, fantastic.
Thank you so much, brother. Thank you so much. As Teju said initially, yeah, your words and actions made us fall in love with you again and again and again. నిజంగా అంటే మీ ఇప్పటి వరకు మీ యాక్షన్స్ చూసి మీ సినిమాలు చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి సోను నా ఫేవరెట్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు సోను ఈజ్ మై రియల్ హీరో అని చెప్పుకునేలాగా చేస్తున్నారు. యూ రియల్లీ మేకింగ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్. Thank you so much. You're really kind. Like you said, words are a big source of encouragement to work hard. So yeah. And we will make sure that your words of encouragement and unity and integrity reach as many people as possible. And thanks a lot for being with us. We know you're really busy, but yes, thanks a hell lot for taking so much time aside from your really packed schedule to be with us. Yes, but Sonu, one last more question. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న దానికి do you want any extra support from the government side? అంటే మీకు పర్మిషన్స్ విషయంలో కానీ అన్ని ఈజీగా దొరుకుతున్నాయా, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా ఏదైనా మీలాగా ముందుకొచ్చి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ప్రొవిజన్స్ లో కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి పర్మిషన్స్ అడిగినప్పుడు ఈజీగా వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా? ఈస్ గవర్నమెంట్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ విత్ యూ? So yeah, the government is really helping a lot. They have been trying to do their best, but I wish these guys who have an access to me, they can read their homes. But there are a lot of people who don't have an access; they don't know. Yes. So they are getting stuck. And I wish all the governments should come forward, make life easy, so that these guys can reach back to their families. So I think that's what we are all trying to do, it, and I'm sure it will happen very soon. Yeah. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా నాకు చాలా మాట్లాడాలని ఉంది మీతో, అంటే సినిమాస్ గురించి కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కానీ ఇంకా చాలా ఫన్ టాక్ చిట్ చాట్ చేయాలని ఉంది. బట్ ఐ నో యువర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్. దాన్ని మేము వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఇంత టైం మా కోసం స్పేర్ చేశారు. దట్స్ రియలీ వీఆర్ ఆనర్డ్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ ప్లీజ్డ్ అండ్ వీఆర్ ఆనర్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఇంతసేపు మాతో పాటు ఉండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ ఉన్న నెక్స్ట్ ఏంటి? వాట్స్ యు ఆర్ డూయింగ్? వాట్స్ యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? అంటే ఏ స్టేజ్? Just have to go. There are a lot of people waiting to go to UP and Bihar. A lot of things are lined up. Okay. Have to do some paperwork, and we'll see them out. Right. Okay. So thanks a lot once again for being with us, Sonu, and we'll hopefully meet in person in happier times and in Hyderabad. Yes, I'm eagerly waiting to meet you and eat moga along with you. Looking forward. Thank you so much. Yes, thank you so much. Love you too. Thank you. Bye. సో చూసారు కదా సోను సూద్. మనం సినిమాల్లో చూసినట్లే బయట మనుషులు ఉంటారు అనుకోవడం ఇట్స్ నిజంగా భ్రమ. సినిమాల్లో ఉన్న హీరోలందరూ బయట హీరోలా అంటే మేబీ నాట్. సోనుని చూసిన తర్వాత ఒపీనియన్స్ అన్ని నిజంగా మారిపోయినాయి. సో అంటే బయట అంత హార్ష్గా ఉండే ఒక మనిషి ఇంత సాఫ్ట్ నేచర్ ఉంటారా? ఒకళ్ళు రోడ్ మీద వెళ్తూ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అనగానే తనకున్న సర్వస్వం మొత్తాన్ని ఈరోజు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసమే తీసుకోకుండా మేము అడుగుతూనే ఉన్నాం కాన్స్టెంట్ గా, ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, ఎక్కడికి పంపించాలి, మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తామని. సో మీరందరూ వినే ఉంటారు. బట్ హీఈస్ ఇన్సిస్టింగ్, తనకు సొంతగా తనే హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో తనని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేయాలి అనేది మనం చూడకుండా మనకి చేతనంతలో మనం కూడా పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనేది. సోను చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇఫ్ ఈచ్ పర్సన్ కెన్ కుక్ ఆర్ ఫీడ్ వన్ అదర్ పర్సన్, సో మన ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే ఇంకొక నలుగురికి మనం హెల్ప్ చేయగలిగితే అదే 10,000 అంటున్నారు. yes, he is constantly saying మన అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాచ్మెన్ కో, లేకపోతే సర్వెంట్ కో, లేకపోతే ఇంటికి పని చేయడానికి వచ్చే వాళ్ళకో, ఆర్ఎల్స్ GHMC ఎవరైతే శానిటరీ వర్కర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినా చాలు, ఇంత లార్జర్ లెవెల్ లో చేయకపోయినా పర్లేదు ఇట్లాంటి క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో అని. నిజంగా అదే కాదు, మన వీధి చివరి ఉండే కుక్కలకి పిల్లులకి కూడా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది సాధారణంగా అందరూ ఓపెన్ గా చెప్పరు. yes yes, చాలా హిపోక్రటిక్ గా ఉండే సొసైటీ మనది. బట్ హీఈస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ సర్వింగ్ అదర్స్. మనుషుల ప్రాణం ఎంత విలువైనదో జంతువుల ప్రాణం కూడా అంతే విలువైనది. మనం అట్లీస్ట్ ఆకలి అని అడగలుగుతాం, బట్ అవి అడగలేవు. సో ఆన్ దిస్ నోట్ సోనుని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మేము కూడా డెఫినెట్ గా మా వంతుగా ఈ రోజు నుంచి అయినా మొదలు పెడతాం. ఇప్పటి వరకు కొద్దిగా చేస్తూ ఉన్నాం, బట్ విల్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ లార్జర్ థింగ్స్. అండ్ ఐ హోప్ మీరు కూడా అందరూ యుల్ ఫాలో ఆన్ ద సేమ్ ఫుట్ స్టెప్స్ అండ్ స్టార్ట్ హెల్పింగ్ అదర్స్ వితౌట్ లుకింగ్ ఫర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎనీబడీ ఎల్స్. yes, బట్ ఇంకొక విషయం, మీరు హెల్ప్ చేసేటప్పుడు రిస్క్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి, కానీ మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మనం ఇందాక సోను చెప్పినట్లు ఎవ్రీ ప్రికాషన్ హీస్ టేకింగ్. మాస్క్ దగ్గర నుంచి, శానిటైజర్ దగ్గర నుంచి, హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ వరకు, ఎంత ఫిజికల్, అంత మంది క్రౌడ్ లో పనిచేస్తున్నా ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద ఫిజికల్ డిస్టెన్స్. సో అవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తూ మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటూ పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద హై టైం మనలో ఉన్న ఆ మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పడానికి. సో ఈ కార్యక్రమం, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత అయినా ప్రతి ఒక్కరిలో
ఒక ఇంటెన్షన్ అనేది వస్తుంది అని వస్తుంది, మేము అనుకుంటూ ఉన్నాం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. మీ అండ్ తేజు సైనింగ్ ఆఫ్. సో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్తో మరో ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో మీ అందరికీ iNews ప్రతిరోజు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది, స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్. స్టే ట్యూన్ టు iNews.